Ok, let's Bien, go. bonjour mes amis, j'espère que vous allez Bonjour. bien. Oui, Aujourd'hui, je suis très heureux. Je suis très heureux et je suis très heureux parce que je suis capable de parler avec toi et d'apprendre le français. C'est tout. oui, aujourd'hui notre site est riche et gai. Comme on parle en russe, aujourd'hui nous allons faire des coups. Et donc, Oui. le premier exercice pour nous, et cet exercice, euh, le- euh, nous, euh, nous devrions, nous devrions premièrement lire les phrases ici. Donc, tu commences avec les premières phrases. Commence avec les premières phrases. Je pars en expédition pour enrichir les collections du musée. Enrichir, oui. Pour Enrichir. enrichir. Mhm. Uh, I went to the expedition. I think, présent. I don't know. I don't think how what is this what is that supposed to mean? Like go or something I like that. embark on expedition or I set off for an expedition. Ah, I With set off an expedition uh to enrich the collection of museum. hmm, what are you drinking? Du thé Qu'est-ce que tu avec bois? je bois du thé avec how to say молоко? Un lait, des thés avec le lait, avec du lait. Le lait. I Yeah, like lait. Je lait. bois du thé avec le lait. Mhm. Je dessine, mais je ne fais pas de l'art. I draw, but I don't do the art. Interesting. So wait, go on. Je pars it is like set an expedition, right? Yeah, go on par, like part in English. Sometimes they say part. Mhm. Ok, ok. J'ai dessiné, mais je Je n'ai pas de dessine, l'art. je dessine. Je dessine. I I draw, draw, but but I don't do art. I don't make art. Yeah. Ok. Euh, j'ai fait à la fois de la chirurgie et de l'art. Euh, I'm in the process of doing À la fois, surgery and art. à la fois. À la fois sometimes or No, in no, the no, no. process. À la fois like in the process, bro. No way Mm. no. We encountered this yesterday. Yeah. Both, Both, exactly, both. both. Correct. Bro, I remember that there is some construction, but I just forgot the meaning, bro. Okay, the night time today I remember that completely. Mhm. Uh, I do both surgery and art. Mhm. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris accomplit deux fonctions scientifiques et éducatives. National Museum, National History, Museum, Natural History, Natural National Natural History Museum No, National uh, Museum of History, in you can say. Paris. In Paris, yes, exactly. Uh, has two functions, has two purposes, I would say. As Accomplish functions. Accomplish, maybe. accomplishment means to reach the goal in English, so it's not correct in this context. I would say that has meaning has two goals or has two uh, functions. I would say really functions. Выполняет две задачи. Scientific, yes, exactly. Scientific and educative, educational, Alright. educational. Mhm. Nos missions sont toujours très bien préparées. Mhm. Our missions are always really prepared. Mhm, are always well prepared. Mhm. J'étudie les animaux et les végétaux qui n'existent plus. I study animals and plants that don't exist anymore. When you were translating that, I was like glitched in 1 second, and I translated that that still not existed yet, and I was thinking like, nigga, what? You studying something that does not exist? Come on. Yeah. Okay. Pour préparer une exposition temporaire, il faut 3 ans. Temporaire.
temporaire. Il faut 3 ans. To prepare an exposition, to prepare a temporary exposition, it got 3 years. Yeah, it takes 3 years to prepare a temporary exposition. It took 3 years probably No, to no, like no, parce que it c'est fou. takes. Il faut. Il a fallu. Il a fallu is it took, but in this case it's présent. Ah, Il faut. Il faut 3 ok. ans. Ok, d'accord. Nous devrions préparer. euh, Je suis prêt. Je suis. How to say already? je suis prêt. Nous avons déjà. Je suis déjà préparé. Ah, je suis déjà. Je suis déjà. J'ai Je suis déjà, déjà j'ai préparé. déjà préparé. Non, non, Oui. pas suis, mais j'ai déjà préparé. Ah, d'accord. Let's listen to this niggas from Crimea. Ok. Диск 1. Oh, quality. What a quality. 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Nous sommes prêts à Not an commencer. energoblock. Les secrets du muséum. Speaker A. Le Muséum national d'histoire naturelle est un musée dédié aux sciences naturelles situé à Paris. Ce musée est en fait le siège des différents musées d'histoire naturelle disséminés en France. Les collections du musée sont très vastes et sont parmi les plus riches du monde, à côté de celles de Washington et Londres. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris fait avancer la recherche et explique les sciences au grand public. Tous ceux qui y travaillent ont la passion des sciences. Nous les avons rencontrés dans ce lieu magique et hors du temps. Speaker B. It was so easy, really. Yes. Je suis responsable de l'atelier de taxidermie. On y naturalise des animaux que des zoos ou l'Office national des forêts retrouvent morts et qu'ils nous donnent. Nous les exposons au public pour faire passer le message qu'il faut préserver le vivant. C'est un travail à mi-chemin entre la chirurgie et l'art. Il faut être calé en anatomie, en chimie organique, en sculpture, en peinture, pour être au plus proche de la réalité scientifique. Seule l'enveloppe de l'animal est réelle. À nous de reconstituer le mouvement si l'on veut montrer un aigle en vol. Pour y arriver, on regarde des photos, des films et on bricole. Speaker C. Je m'occupe des expositions temporaires de la Grande Galerie de l'Évolution. Il faut 3 ans pour en monter une, et on est toujours 2 pour le faire. La salle fait 1000 mètres carrés, c'est un gros chantier. Une fois le thème défini, les dinosaures, les singes, nous interviewons des scientifiques spécialistes du sujet pour recueillir le maximum d'infos. On construit ensuite un scénario en choisissant les objets et les médias qui nous permettront le mieux de raconter l'histoire. Des animaux mis en valeur par des films, des textes, des jeux. Ce travail demande de la créativité et du sang-froid. Speaker D. Je suis systématicien. Mon rôle, c'est d'expliquer l'origine et l'évolution de la biodiversité sur la planète. Comment cette plante ou cette bestiole s'adapte à tel milieu, comment elle a évolué au fil des ans pour survivre. Moi, j'observe des insectes microscopiques, les colamboles. 1 mois par an, je pars en expédition dans des contrées reculées pour en chercher, à Madagascar, en Argentine, en Antarctique. J'enrichis à chaque fois les collections du muséum de nouvelles espèces que des chercheurs étudieront dans 100 ans, tandis qu'elles auront peut-être disparu de ce monde. Speaker E. Le quotidien du paléontologue, c'est d'étudier les animaux et les végétaux disparus. Un métier de passion.
À 20 ans, j'ai trouvé une dent de requin de 15 centimètres datant de 12 millions d'années. J'en ai gardé un sourire béat pendant 1 semaine. Aujourd'hui, je suis spécialisée dans les fossiles de poissons. 2 à 3 mois par an, je pars en chercher en France, en Iran, en Russie et au Vietnam. Avec les collègues de ces pays, on passe des heures à casser la roche au marteau, à rouler d'un lieu de fouille à l'autre, à constater à quel point la vie sur Terre est brève. Speaker F. Je suis dessinateur scientifique. En dessin scientifique, tout part de la précision du trait et des proportions. Je ne fais pas de l'art, je montre réalité, celle d'une orchidée, d'une cellule microscopique. Je suis spécialisé en ostéologie, je dessine donc beaucoup d'eau. J'ai réalisé des centaines de dessins pour l'expo permanente de la Grande Galerie de l'Évolution, pour illustrer des artistes publiés par des chercheurs, pour une encyclopédie sur les hominidés, où il a fallu représenter les crânes de Néandertal. Parfois, je passe plus de temps à chercher des infos pertinentes sur ce que je dessine qu'à dessiner. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. D'accord. How much you've done? Maybe all of them, but I have 3 questions, and the 3 are confident answers. Same. I mean, I've done only two, but I removed the third because I'm not sure yet. Okay, let's do that again. Okay. Pretty good text. Yeah. Pretty good text. Pretty good texting. Maintenant, vous allez entendre les textes encore une fois. Les secrets du muséum. Speaker A. Le Muséum national d'histoire naturelle est un musée dédié aux sciences naturelles situé à Paris. Ce musée est en fait le siège des différents musées d'histoire naturelle disséminés en France. Les collections du musée sont très vastes et sont parmi les plus riches du monde, à côté de celles de Washington et Londres. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris fait avancer la recherche et explique les sciences au grand public. Tous ceux qui y travaillent ont la passion des sciences. Nous les avons rencontrés dans ce lieu magique et hors du temps. Speaker B. Je suis responsable de l'atelier de taxidermie. On y naturalise des animaux que des zoos ou l'Office national des forêts retrouvent morts et qu'ils nous donnent. Nous les exposons au public pour faire passer le message qu'il faut préserver le vivant. C'est un travail à mi-chemin entre la chirurgie et l'art. Il faut être calé en anatomie, en chimie organique, en sculpture, en peinture, pour être au plus proche de la réalité scientifique. Seule l'enveloppe de l'animal est réelle. À nous de reconstituer le mouvement si l'on veut montrer un aigle en vol. Pour y arriver, on regarde des photos, des films et on bricole. Speaker C. Je m'occupe des expositions temporaires de la Grande Galerie de l'Évolution. Il faut 3 ans pour en monter une, et on est toujours 2 pour le faire. La salle fait 1000 mètres carrés, c'est un gros chantier. Une fois le thème défini, les dinosaures, les singes, nous interviewons des scientifiques spécialistes du sujet pour recueillir le maximum d'infos. On construit ensuite un scénario en choisissant les objets et les médias qui nous permettront le mieux de raconter l'histoire. Des animaux mis en valeur par des films, des textes, des jeux. Ce travail demande de la créativité et du sang-froid. Speaker D. Je suis systématicien. Mon rôle, c'est d'expliquer l'origine et l'évolution de la biodiversité sur la planète. Comment cette plante ou cette bestiole s'adapte à tel milieu, comment elle a évolué au fil des ans pour survivre. Moi, j'observe des insectes microscopiques, les colamboles. 1 mois par an,
Je pars en expédition dans des contrées reculées pour en chercher. À Madagascar, en Argentine, en Antarctique. J'enrichis à chaque fois les collections du muséum de nouvelles espèces que des chercheurs étudieront dans 100 ans, tandis qu'elles auront peut-être disparu de ce monde. Speaker E. Le quotidien du paléontologue, c'est d'étudier les animaux et les végétaux disparus. Un métier de passion. À 20 ans, j'ai trouvé une dent de requin de 15 cm datant de 12 millions d'années. J'en ai gardé un sourire béat pendant une semaine. Aujourd'hui, je suis spécialisée dans les fossiles de poissons. 2 à 3 mois par an, je pars en chercher en France, en Iran, en Russie et au Vietnam. Avec les collègues de ces pays, on passe des heures à casser la roche au marteau, à rouler d'un lieu de fouille à l'autre, à constater à quel point la vie sur Terre est brève. Speaker F. Je suis dessinateur scientifique. En dessin scientifique, tout part de la précision du trait et des proportions. Je ne fais pas de l'art, je montre réalité, celle d'une orchidée, d'une cellule microscopique. Je suis spécialisé en ostéologie, je dessine donc beaucoup d'eau. J'ai réalisé des centaines de dessins pour l'expo permanente de la Grande Galerie de l'Évolution, pour illustrer des artistes publiés par des chercheurs, pour une encyclopédie sur les hominidés, où il a fallu représenter les crânes de Néandertal. Parfois, je passe plus de temps à chercher des infos pertinentes sur ce que je dessine qu'à dessiner. C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. Okay, man, I got the answers. I'm not sure about, I would say B. I would say that I would think that I have done everything. Okay, so what's your answers? A. You want to see my answers? Are you sure? Maybe a little bit it's better to start with yours. Okay, no problem. So mine A is 4. What is your For me, B is 3. B is what is your A? 4. Aha, 4, okay. B is your 3. 3, mine is 3 as well. Mine C is 7. What's yours? Same. D, 5. mine is 1. E is 6. What's your 6. F? 2. 2 minus 2. So we have difference only in what? D. D. Let's check. Let's check. Da, 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 da. You are correct. In terms of what? Congratulations. How to say congratulations? Pardon. Congratulations. Félicitations en français. Félicitations. Pardon, let me check, Félicitations. please. Félicitations, mon ami. Félicitations. Oui. Nice, gentlemen. That's good. Félicitations. Bravo. Félicitations. Bravo. 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 Congratulations also. Congratulations. I've never heard people say congratulations. That's interesting. Yeah, it's retarded. Yeah. Okay, so now we're going to listen with the text. Maintenant, nous allons écouter avec le texte. Oui. Muséum. Speaker A. Le Muséum national d'histoire naturelle est un musée dédié aux sciences naturelles situé à Paris. Ce musée est en fait le siège des différents musées d'histoire naturelle disséminés en France. Les collections du musée sont très vastes et sont parmi les plus riches du monde, à côté de celles de Washington et Londres. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris fait avancer la recherche et explique les sciences au grand public. Tous ceux qui y travaillent ont la passion des sciences. Nous les avons rencontrés dans ce lieu magique et hors du temps.
Speaker B. Je suis responsable de l'atelier de taxidermie. On y naturalise des animaux que des zoos ou l'Office national des forêts retrouvent morts et qu'ils nous donnent. Nous les exposons au public pour faire passer le message qu'il faut préserver le vivant. C'est un travail à mi-chemin entre la chirurgie et l'art. Il faut être calé en anatomie, en chimie organique, en sculpture, en peinture, pour être au plus proche de la réalité scientifique. Seule l'enveloppe de l'animal est réelle. À nous de reconstituer le mouvement si l'on veut montrer un aigle en vol. Pour y arriver, on regarde des photos, des films et on bricole. Et on bricole. Speaker C. Je m'occupe des expositions temporaires de la grande galerie de l'évolution. Il faut 3 ans pour en monter une, et on est toujours 2 pour le faire. La salle fait 1000 mètres carrés, c'est un gros chantier. Une fois le thème défini, les dinosaures, les singes, nous interviewons des scientifiques spécialistes du sujet pour recueillir le maximum d'infos. On construit ensuite un scénario en choisissant les objets et les médias qui nous permettront le mieux de raconter l'histoire. Des animaux mis en valeur par des films, des textes, des jeux. Ce travail demande de la créativité et du sang-froid. Speaker D. Je suis systématicien. Mon rôle, c'est d'expliquer l'origine et l'évolution de la biodiversité sur la planète. Comment cette plante ou cette bestiole s'adapte à tel milieu, comment elle a évolué au fil des ans pour survivre. Moi, j'observe des insectes microscopiques, les colamboles. Un mois par an, je pars en expédition dans des contrées reculées pour en chercher, à Madagascar, en Argentine, en Antarctique. J'enrichis à chaque fois les collections du muséum de nouvelles espèces que des chercheurs étudieront dans 100 ans, tandis qu'elles auront peut-être disparu de ce monde. Speaker E. Le quotidien du paléontologue, c'est d'étudier les animaux et les végétaux disparus. Un métier de passion. À 20 ans, j'ai trouvé une dent de requin de 15 cm datant de 12 millions d'années. J'en ai gardé un sourire béat pendant une semaine. Aujourd'hui, je suis spécialisée dans les fossiles de poissons. 2 à 3 mois par an, je pars en chercher en France, en Iran, en Russie et au Vietnam. Avec les collègues de ces pays, on passe des heures à casser la roche au marteau, à rouler d'un lieu de fouille à l'autre, à constater à quel point la vie sur Terre est brève. Et brève. Speaker F. Je suis dessinateur scientifique. En dessin scientifique, tout part de la précision du trait et des proportions. Je ne fais pas de l'art, je montre réalité, celle d'une orchidée, d'une cellule microscopique. Je suis spécialisé en ostéologie, je dessine donc beaucoup d'eau. J'ai réalisé des centaines de dessins pour l'expo permanente de la Grande Galerie de l'Évolution, pour illustrer des artistes publiés par des chercheurs, pour une encyclopédie sur les hominidés, où il a fallu représenter les crânes de Néandertal. Parfois, je passe plus de temps à chercher des infos pertinentes sur ce que je dessine qu'à dessiner. D'accord. Vous avez D'accord. 15 secondes pour terminer le devoir. Nigga. 15 secondes pour terminer, c'est... Alright. Je commence. Speaker A. Le Musée national d'histoire naturelle est un musée dédié aux sciences naturelles, Ou situé à science. Paris. Ou science. Aux sciences naturelles, situé à Paris. Ces musées est en fait le siège des différents musées d'histoire naturelle, disséminant en France. Disséminé en France. Okay. National Museum of History is a museum dedicated for natural science situated around Paris. In Paris. Located in Paris. Yeah, absolutely. Did you like dedicated, right?
Yeah. Okay. That music. Hold on. Let me turn on my air conditioner. Just a second. You can continue, by the way. You can continue. Yeah, I'm Okay. thinking. I'm thinking. Okay. Wait, let's see. Qu'est-ce que c'est siège? Hello? I'm here. Yeah. What is siège? Le siège. Siège est en fait le siège de différents musées. Siège maybe a place. I'm not sure as well. Let's check. Okay, this. okay. Seat, headquarters. Yeah, like head office. Mm-hmm. Okay. Like a place, I would say. Okay. That museum is. In fact, okay, it's on fait. Est en fait. Hold on. Est en fait, like in fact, right? On fait, yes, in fact. En fait. Hold on. Hold on. Let me put this down. En fait, in fact. That museum, in fact, is the place of different history museums, of different natural history museums, Mm-hmm. located in France. Yeah. Like scattered, disseminated in France. Qu'est-ce que c'est disseminated in Russian? Разбросаны по Франции. Okay. Okay. Les collections du Hold on. Les collections du I think musée sont. there is a good way to remember this word because семя, и они как бы рассеяны, да? Семена Oui. видишь. Yeah. Les collections du musée sont très vastes et sont parmi les plus riches du monde à côté de Du celles monde. de Washington. Du monde. Alright. Le Musée national d'histoire naturelle de Paris. Oh, hold on. Les collections du musée sont très vastes et sont parmi les plus riches du monde, à côté de celles de Washington et Londres. 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 Mm-hmm. Museum collection is really like vast Mm-hmm. and allows and No. sont parmi. Qu'est-ce que c'est parmi? And are among. Parmi among. Among, what is among? Like среди и среди. Among us. Yeah, among. Okay, yeah. That's good. Посреди. Yeah. And among and the most rich of the world among them. And the richest in the world. Yeah. Yeah, and the richest in the world. À côté. Qu'est-ce que c'est à côté? Like close to those of Washington and London. Yeah. À côté, close to Washington and London. Close to London those. one. Close to those of Washington. Yeah, close to those of Washington and London. Mm. À côté, closed. À côté means next to. I would say next to, Okay. or to the side of, literally. Okay. To the side of. À côté, next to. Okay. À côté, ok. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris fait avancer les recherches et, Mhm. et explique les sciences au grand public. Ouais. National Museum of History, National Museum of Natural History of the Paris. Avancé, qu'est-ce que c'est avancé? I forgot. Maybe makes the research advance, or advances the research. Like promotes. Translate, please. Promotes the research. Знаешь, помогает с исследованием. Translate that, please, with reverse. Advance. Move forward, progress. Yeah. Does progress in the research and explain these science to the grand audience. Yeah, to the great public, to the grand public. To ce, qu'est-ce que c'est ce?
Two means all. Two means those. All those Ok, who. ok. Tous ceux qui, pardon, tous ceux qui y travaillent ont la passion du science. Mm. For everyone who works in the waiting of science, I don't know. in the passion of science. Yes, but almost all those who their work have the passion of sciences or the passion for А, sciences. все, кто здесь работают, Да, имеют имеют- страсть к науке. Ok. Tous ceux qui y travaillent, Tous tous ceux ceux qui qui y y travaillent. travaillent. Ok. Ok. Nous les avons rencontrés dans ce lieu magique et hors du temple. Euh, Qu'est-ce que c'est les avons? They, We them have encountered, like we have encountered Okay. them. Okay, we have encountered them at the magic place and waste of time. Pert is waste. Hors means out of time, but I don't know what it means here, really. Let's check this. Waste of time. We met them in this magical and timeless. Hors de temps, like out of time place. Безвременное, timeless. Qu'est-ce que hors? Hors means out. Outside of, except, away, etc. Okay. Hors de temps, inopportunely. How do you read this thing? I am interested. I'm interested, gentlemen. I want to. Inopportunely. Inopportunely. Okay. Je suis responsable de l'atelier, because he said de l'atelier. De l'atelier. De l'atelier, ok. Je suis responsable de l'atelier de taxidermie. I'm responsible for the, what is, in this case, like the subject, the. Igor, can you pause for 1 second, please? That's one. Well, we naturalize animals that zoos or National Office of Forests find dead and that they give us. You understand? Again, please. So we naturalize animals that the zoos or National Office of the Forests find dead. We naturalized. What is that supposed to mean? Yeah. Well, I think, well, that was translation. I translated this, but I think it means that they sort of, they make a systematic description They of replicated the it, animals, of the animals that they find dead. So you imagine that you have found a dead animal, and you make a description of it, and that's what you mean when you say I naturalize this dead animal. But let's check. That animal, and there is a message. White guy. Meaning. Тебе сейчас иммиграции покажет. Натурализоваться. Doesn't matter, bro. Let's go. Let's continue. Naturalizировать. Naturalize. To naturalize a species means to start it growing in an area where it is not usual. Мальчик. Видишь ответа? Mm-hmm. Can you see it? So it means, Yes. yeah, you can see it. Where is it? Accommodate. Во.
To naturalize a species of plant means to start it growing in an area where it's not usually found. That's an interesting thing, gentlemen. You see it? Mhm. D'accord. Nous les exposons au public pour faire passer le message qu'il faut préserver le vivant. We expose them to the public to make an argument or to make the message that it's important to preserve the living. Qu'est-ce que c'est passé? Провести дословно так, типа pass the message. Провести message, да. To pass the law. Something like that. We expose them to public to convey the message, to convey, they translate, to convey that it is necessary to preserve the living. Ok. C'est un travail à mi-chemin entre la chirurgie et l'art. That's the work that is half surgery and art. No, that half between surgery and art. Yeah. That is half surgery and half art. Yes, like that is this work is something in between the surgery and art. Yes. The work halfway between surgery and art. Yes, halfway between. Good word. Halfway between. It's a work halfway between surgery and art. Okay. Il faut être calé en anatomie, en anatomie, en chimie organique, organique, Organique. en sculpture, en peinture, pour être plus proche de la réalité scientifique. À Calais. It's important to be knowledgeable. Be knowledgeable in anatomy, in organic chemistry, in sculpture, in painting. To be more close to the scientific reality. Yeah, good text. Merci. Yeah, close Merci to pour be votre. Merci. as close as possible to scientific reality. Pourquoi? C'est pourquoi. Scientific reality. Uh, But seul- what is scientific reality? like reality. Don't be picky. So we can just say reality without scientific. Yeah, I think why not? I think you got what they mean, right? They don't mean Yes. they don't mean bottle of water. They mean reality. Reality. Seul l'enveloppe de l'animal est réel. Seule l'enveloppe de l'animal est réelle. À nous de reconstituer le mouvement. Puis l'on vous montrerait un aigle en vol. That sounds for that one. Maybe solely Only- development of animal is I would say. considered. I would say only the part of the animal, only the entire thing of the animal is real. It's up to us to reconstitute. It's up to us. Sorry. It's up to us to reconstruct the movement if we want to show an eagle in flight. Only the envelope of the animal. Ну, как главная часть они имеют в виду. Envelope, я знаю, это как письмо of the animal is real. It's up to us to reconstruct the movement if we want to show an Now you eagle have in to flight. you have to pull up with a good translator, bro. These translators should go ChatGPT, bro. This nigga is so trash, bro. But I got the answer. But okay.
up to us. Английский это. Sorry, Igor. Sorry, mon ami. Je What is suis this? désolé. People. Oh. People. Eagle in flight. It's up to us to what was that in reconstruct the movement. Yeah, if we want to. Yeah, very interesting. So that's a very French construction. Очень французская конструкция, которой нет ни в русском, ни в английском. То есть они, видишь, как поменяли? Они поменяли буквально конструкцию по-английски. По-другому сказали. Другой стиль. То есть это чистая пока французская стилистика. Я не знаю, есть ли такая стилистика в других языках, допустим, в романских. Но вот это чистая стилистика французская, которую предстоит учить. Okay? Ну, вот I don't understand a single shit, bro. It's up to us перевести это, что это обозначает? It's up to us. It's up to me. It's Yeah. up to you. If no, seul l'enveloppe de l'animal est réel. И réel. Ну, типа, только вот l'envelope, давай переведем the envelope отдельно. Снизу там у тебя есть перевод. Enclosure, sheath, sleeve, allocation. На, look, there is a снизу перевод, братан. Словаря. Давай, поехали. Существительное. I almost forgot to put a stamp on the envelope. Да, то есть envelope это письмо. То есть здесь вот я практически забыл положить штамп на, не штамп, а этот, как его. Ну, это easy, я знаю. Да, это envelope, Shell. это письмо. Shell, понятно, да. Sleeve. Sleeve, по-моему, это рукав, да. J'ai mis tous mes documents dans une enveloppe en plastique. Plastic sleeve. Crazy shit, bro. Ага, я поставил все мои документы значит, в пластиковый, имеется в виду plastic sleeve. А что они имеют в виду под plastic sleeve? Это, видимо, скрепка. Ну, когда It doesn't matter, bro. Why it doesn't matter, really? What's the problem? Only drugs matter, bro. That's the whole idea of learning. Пластиковая гильза. Это интересная вещь вообще. Мне аж интересно стало. What is this? Пластиковая гильза. Мудро. Пули. Ладно, окей. Идем далее. Так, shell это у нас ракушка. Un enveloppe spécial protège le fusil contre l'exposition à la chaleur. Special shell. Окей, типа, это имеет в виду специальная, типа, защита, защищает ракету, да. От того, чтобы быть в огне. Husk. Les riz ne sont pas comestibles. Rice husks. Husk. Je pense que nous continuons de lire le texte. Be patient, man. I'm curious. Шелуха. Oui. Прикольное слово. Husk, шелуха по-английски. Вот новое слово вышло. Чего нет-то? Coating. Le tube d'acier est recouvert d'une enveloppe protectrice. Steel tube is covered with a protective coating. Окей. То есть стальная трубка покрыта защитным покрытием. Понятно. Swat. Окей. Понятно, что. В целом. То есть только вот это вот покрытие, да, животного реально. Окей. Pour y arriver, on regarde des photos, des films et on bricole. Chrono. You have to say en aigle, on voit. Qu'est-ce que c'est? Le mouvement, si l'on vous montrer. If we want, but I have translated this before, but okay. If we want to show the eagle in the flight. Окей. Если мы хотим показать орла в полете. En vol. Приколь. Находчивость. И мы, типа, создаем, мы, типа, придумываем новые вещи. Мы подстраиваемся. We are tinkering with fiddle.
To succeed, we look at the photos, films, and we tinkle. Let me check. Pour arriver, по-моему, это to succeed. Get there, to make it happen, to succeed, to get here, to do that, to achieve this, to do so. Окей, ну это такой сложный We текст был. arrivé. Hold on, let me translate that. Pour Or let me arriver, put it down. to succeed, yes. Succeed, чтобы преуспеть, чтобы достичь этого. Pour y arriver, pour y arriver, pour y arriver, pour y arriver, Oui. pour y Alright. arriver. Mhm. Je m'occupais des expositions temporaires Je me de coupe. la Grande Galerie. Je me coupe. Je me coupe. Je me coupe des expositions temporaires de la Grande Galerie de l'élévation. Il faut 3 ans pour en monter une, et on est toujours deux pour le faire. Et on Le est, salle fait, et on est. et on est toujours deux pour le faire. La salle fait 1000 mètres. I don't know how to pronounce that. Like en mille, I don't know. Hey, Ik zal say that if it's in English, типа в квадрате. ну square, да, по-английски. No, just use that one. It's fine. Okay. It's stupid. Mille mètres carrés. Mètre carré. 1000 mètres carrés. Carré. La salle fait 1000 mètres carrés. C'est un gros chantier. All right. I'm busy with the temporary exposition in a grand gallery of revolution. It takes 3 years to put everything. I don't know how to translate To- this. I have a suggestion, Like but I don't. monter. It takes 3 years to put everything in place. Yeah, maybe, yes, I think. I agree. Mhm. Translate that. Okay. Takes 3 years to build one. Mm. Like, Monter. Monter like build? Hold on. yeah, Build? let's check this. Mount, climb, right. Ну, они, Rise. собрать, assemble, Rise. assemble, собрать. Во, assemble, Assemble. собрать. Okay, monter, oui. And we always add the two things. No, I think, hold on. No. And we, hold on. And I got the answer. we are both to do. Yeah, something like this. But I think there's two of us who do it, basically. Yeah, it is always two of us who does it. Mm-hmm. Like le salle, like room with 1,000 square meters. Mm-hmm. It is a enormous chantier. Let's check. I don't know. Site, shipyard, construction site, project, yard. Project. Yard. It's a big. Yeah. Okay. C'est un gros chantier. It is a great project. One time for a defined topic. Yeah, that's a very, by the way, French construction. Very new construction for you. So it means like the moment the topic is defined, тот момент, когда тема определена, the moment the topic. Yeah, one time, like because it is like. Literally, yes, it's one like time. One time, exactly, literally, but literally it's not understandable, right? Yeah. Une fois le thème défini, the time when topic is defined. We interview scientific specialists. Non, hold on. Une fois le thème défini, nous interviewons des scientifiques spécialistes du sujet pour recueillir d'infos. Pour recueillir le maximum d'infos. When the topic is found,
We interview a scientific specialist of the subject to receive maximum Yeah, information. together receive, right? Yeah. On construit ensuite un scénario en choisissant les objets, choisissons les objets et les médias qui nous permettront le mieux de raconter l'histoire. Et Des animaux mis en valeur par des films, des textes, des jeux. Ce travail demandait de la créativité, monde. demande. Ce travail demande de la créativité et du sang-froid. Correct. Easy. Yeah. We construct also scenario. Ensuite, like also, right? I think then. Then we can construct a scenario, choosing the objects and the ambience. I think right? like Media. media. I think media, and we choose the media. What is media in Russian? No, translate the whole sentence and you will get what I mean. Okay, media that allows to better watching of history, like angles of No, history. tell the story. Raconter l'histoire. Tell the story. Tell That the tells the history. story. Ну, как по-русски будет, и мы выбираем объекты и скажем, медиа дословно имеется в виду телеканалы, YouTube-каналы, которые лучше объяснят эту историю, да? Oui. Animals updating values. Mise en valeur, like put in value, but I don't know how to translate this exactly in English. Shall we translate this? Yes. Animals showcased by movies. Okay. Qu'est-ce que c'est mise? Mise en valeur. Like Mise like put in value. Showcase. Which is showcase. Showcased, exactly. So it's like animal showcase. Yeah. By the films, texts, games. That works demand creativity and sang-froid. I have no idea. Sang is blood, froid is cold blood. Cold blood, like patience. Yeah, patience, да, такое хладнокровие, да, по-русски. Sang-froid. Sang-froid. Okay, very good. Travail. Je m'occupe des expositions temporaires de la Grande Galerie de l'Évolution. Il faut 3 ans pour remonter une, et on est toujours deux pour le faire. Le salle fait 1000 mètres quartiers. C'est un gros chantier. Une fois le thème défini, le динозавр, les singes. Oh, yeah. Сегодня я француза встретил и спросил, как эти мартышки будут. И они мне сказали, les singes. Прям вообще, les singes. Les singes, nous interviewons des scientifiques spécialistes de sujet pour recueillir le maximum d'infos. On construit ensuite un scénario en choisissant les objets et les médias qui nous permettront le mieux de raconter l'histoire des animaux mis en valeur par des films, des textes, des jeux. Ce travail demande de la créativité et du sang-froid. Je suis systématicien. I'm systematician. What is this? I do nothing, it means. Yes, exactly. I play Kovac, systematist. Yes, you say this in English. Je suis systématicien. No, translation. I am a systematist. Systematist. Mon rôle, c'est d'expliquer l'origine et l'évolution de la biodiversité sur la planète. My role is to explain the origin and evolution of biodiversity on the planet. Comment cette plante ou cette bestiole s'adapte à-t-elle mieux? Comment elle a évolué au fil des ans pour survivre? How this plant or that beast, maybe? Bug, beast, creature. Let's say creature. And how this plant or this bug adapt to a given place, right? To this environment, to this field, yes, to this environment, how they evolved over the years to survive. Fil des ans
over the years, over the years, au fil des ans, au fil des ans, au fil des ans, au fil des ans. De vivre, moi, j'observe des insectes microscopiques, les columboles. I observe the microscopic insects, the columboles. I observe microscopic insects, the columbolans. What is columboles? The name of a certain maybe species. Oh, okay. What is this in Russian? On Russian, maybe? Многохвостки. Okay. Makes sense. Thank you. Ok. Un mois par an, je pars en expédition dans des contrées reculées pour en chercher à Madagascar, en Argentine, en Antarctique, en Antarctique, en Antarctique, en Antarctique, en Antarctique. Once a year, let's check. No, one month a year. In English. 1 month a year, I go on an expedition in the country places, lands, countries. Мне кажется, отсюда идет слово английское countries, от французского country. Okay, I go on an expedition in the reculé. Okay, I go on an expedition to the remote places or countries or lands to study them. Okay, kalimbol. So on means kalimbol in this case. To study them. To Madagascar, to Argentine, to Antarctic, right? J'enrichis. Is it again on one par an, like one time per year? Yeah, 1 month in a year? A month a year. 1 month Yeah, a okay, year. okay. Month, типа, в месяц, один месяц в году. Un mois par an. Mois par an. J'enrichis à chaque fois les collections du muséum de nouvelles espèces que des chercheurs étudieront dans son temps. Tandis qu'elles auront peut-être disparu dans ce monde. Здесь надо разделить, по-моему, peut-être. I enrich each time the collections of the Museum of New Species that the researchers will study in 100 years, whilst they may disappear in the world, or may go extinct in this world. Tandis que it is again while. Right? Whilst, tandis que while, yes, like в то время как. Each time I enrich the collections of the museum with new species, des nouvelles espèces, which researchers will study in 100 years, while they may have disappeared from this, not in this, but from this world. Okay. D'accord. Speaker A. Le quotidien des paléontologies, Les c'est paléontologues. d'étudier les animaux. De paléontologues. Ok. Le quotidien des paléontologues, c'est d'étudier les animaux et les végétaux disparus. Every day of paleontologue is to study animals and vegetables not existed or already extincted. Yeah, disappeared plants. Yeah. Ok. Hold on. En métier des passions, avant temps, j'ai trouvé dans des requins de 50 semaines de temps de 12. 12 millions d'années. Okay. Okay. To put a passion. I think to a put job, a passion. a job of passion.
For a Let me subject of see. passion, let's check. A profession of passion. Работа A страсти. profession of passion. 20 years. I find. I found. I found. Un don de requin. I don't know qu'est-ce que c'est un don de requin. Like a tooth of Zoop. requin. Yeah. Zoop. Ой, не знаю. Shark, okay. Shark. Requin. I found the teeth of shark of 15 centimeters dated 12 million years ago. Dating back. J'en ai gardé un sourire pendant une semaine. I think BA. I have protect. J'en ai. What? I think BA. Un sourire BA, maybe. Un sourire BA? Oui. Je n'ai gardé un sourire BA pendant une semaine. I kept the next animal during a week. I don't understand. Un sourire smile. BA, I don't know. Ah, Smug, blissful. Ага, I've kept a blissful smile. а blissful это что? Типа блистательный? Blissful, как from the word, это такой благоговенный такой, знаешь. Sourire, BA, blissful smile, let's check. There is no Russian thing. Самодовольный, блаженный, блаженный. Окей. Святоша. Я блаженно смеялся, Святоша. I was smiling blissfully during a week. Yeah. Aujourd'hui, je suis spécialisé dans les fossiles des poissons. 2 à 3 mois par an, j'ai pas cherché en France, en Iran, en Russie, au Vietnam. Today, I'm a specialist in a growing of poisson. No, not in the growing, in the fossils of fish, maybe. Yeah, poisson, fish. Qu'est-ce que c'est fossil? Fossil, такие Fossils. ископаемые рыбы. Yeah. 2 months per year, I'm going to research in France, Iran, Russia, Vietnam. With the colleagues of these countries, we spend hours in the process of. On passait 2 euros. We spend hours à casser. Qu'est-ce que c'est à casser? Break. Breaking la roche au marteau. I don't know. Похоже очень по-английски. К чему оно похоже? Рош. Rothschild. Yes. Rock. Breaking the rock by a hammer. By the hammer. Au marteau. So we spend. Are you sure that marteau is a hammer, bro? Yeah, exactly. No way you're French that good, bro. We spend hours on breaking the rock by hammer. We spend hours of breaking the rock by hammer. Разбивая камень молотком, да. Yeah. We spend hours breaking the rock with a hammer. Oh, hold on, haven't read that. Avec le collègue de ces pays, on passait 2 euros à casser le rocher au marteau. On passe des heures. On passe des heures à casser la rocher au marteau. À la roche. À rouler. La roche à marteau. À rouler d'un lieu de fouille à l'autre. À constater à quel point la vie sur Terre est brève. Bref. Bro, million mistake in one sentence. No, That's it's crazy. okay, yeah. Let me read it again. Avec le collègue de CPI, on passe 2 heures. Pays, yeah. De CPI, on passe des heures à casser la rocher au marteau. Roche. So if we don't have
E, like accent here. Accent We aigu. don't Yeah. pronounce it at the end especially. Garrocher un marteau. La roche. à yeah, la rouler. roche. Bro. Hold on. Avec le collègue de ce pays, on passe 2 heures à casser la roche ou marteau, à rouler dans le de fouillis, Oui. à De fouillis, fouillis. De fouillis fouillis. ou fouillis, de fouillis ou l'autre. À À l'autre. constater à quel point la vie sur Terre est brève. Et bref. Et Et bref. bref. Et bref. All right. With the colleagues of these countries, we spend hours breaking the rock with a hammer to find the place. I don't understand. Maybe like going around the place of the excavation or the other. I don't know actually. To roll from one excavation site to another. Окей, okay. Типа ходить от одного места по раскопке к другому. Yeah. To constatate at Or the to make point make when a our conclusion. life, Yeah. to make a conclusion at which point our life of the earth has started breathing. In this case, it means to come to a conclusion of how brief the life on the earth is. How brief, how short. Like to what extent, and to make a conclusion to what extent the life on planet is brief or short. И констатировать, насколько жизнь на Земле коротка. Et bref. Okay. Et constater à quel point la vie sur Terre est brève. Je suis dessinateur. By the way, how did they translate this? Like default daily life. Okay, that's a good translation of quotidien. Daily life. Okay, we'll remember this. Daily life. Je suis dessinateur scientifique. I am scientific drawer. En dessin scientifique, tout part de la précision, des traits et des proportions. In a scientific drawing, everything depends on precision and precision of trait and proportions. That's my reading. In scientific drawing, everything starts, okay, with the precision of the line and proportions. Okay, everything starts with the precision of the line and proportions. Tout part de la précision, de traits et des proportions. Je ne fais pas de l'art. I don't do art. Je montre réalité. I show the reality. That of an orchid, of a microscopic cell. Je suis celle d'une orchidée, d'une cellule microscopique. Je suis spécialisé en ostéologie. I'm specialized in osteology. What is this, by the way? Let's read an article just for остеология. Ага. Раздел основной, посвященный изучению скелета в целом. Окей. Ага. И, кстати говоря, интересно, что кость по-французски это будет О. Пишется как О и С. Он скажет где-то здесь. Yeah. Окей. Je dessine donc beaucoup d'eau. Вот оно. То есть, I draw. I was wondering what is that when he said it. Do, I was like, wait, what the fuck is this? Or Yes. dost? Yes, or yeah. like... Yes, do. He said do, yeah, exactly. I draw, therefore, a lot of bones. Do. J'ai réalisé des centaines de dessins. I have drawn hundreds of pictures. I made hundreds of drawings, okay. Pour l'expo permanente de la Grande Galerie de l'Évolution, pour illustrer des articles publiés par des chercheurs. For a permanent expo of the big gallery
of the evolution. What is expo? Maybe, ну, как экспо по-русски говорят, типа экспозиция, как выставка, да. To the Как permanent говорят по-русски? exhibition of the Great Gallery of Evolution. What? I'm sorry. Ты так хорошо сказал. Как говорят по-русски экспо. Я тем временем только знаю мороженое эксмо, блядь. Все. Иркутск. Yeah. Так, сейчас. For the permanent exhibition of the Great Gallery of Evolution, to illustrate the published articles by the researchers for the encyclopedia on the hominids, or Where, maybe. where it was where I was asked to represent l'écran, the skull. Okay, that's good. Where I was asked to represent the skulls of Neanderthal. Sometimes l'écran de Neanderthal. Sometimes. Imagine if it wasn't a Neanderthal, but it was just actually like contemporary skull from Africa. Это знаешь, и там, знаешь, такая морда появляется, сейчас тебе покажу. Вот эта морда. Бля, я охренел от этой. И представлял, знаешь, он закупал китайскую технику и представлял ее как новейшие частные разработки, блядь, хитрый. В школе двинулся, пацанчик. Бля, придумал схему. Гениально. То есть представь, реально, он ездил в Китай или как-то людей просил в Китай ездить, закупать, и потом такой с мудростью говорил, ну вот у нас новые ракеты такие, это же ВСУ, да? Это ВСРФ, да. Пиздец. Да. Не, прикинь был, он бы не в Китае закупал, а у ВСУ бы их закупал. Да, это будет вообще пиздец, да. Окей. Parfois, je passe plus de temps à chercher des infos pertinentes sur ce que je dessine qu'à dessiner. Sometimes I spend more time on researching the pertinent. I remember that it should be also relevant. Info pertinent, relevant information. Okay. On searching relevant information on what I draw rather than drawing. What? I don't understand at all of this whole like it means he does paintings, but some kind of retarded paintings. Like, bro, come on. No. In Russian, so in English, he basically draws scientifically how animals or anything looks like. Okay, I would say. So imagine a cell being drawn scientifically with some information at the end of this picture telling you what the cell consists of, what some, I would say, goals of its life are, and so on. So scientific painting, scientific picture, right? Oui. But I want to translate also this whole thing. The last one. For the permanent exhibition, we used to illustrate articles for Wikipedia for minutes where it was necessary. Where il fallait représenter necessary to represent this cause. Sometimes I spend more time looking for relevant about what I draw than drawing. Okay, got this. Okay. Yes, okay. Hold on. I spend more time looking for relevant than drawing. Yeah. Like he looks for information even more than actually he draws. Yes. Which is understandable. I mean, it's easy to draw, but you have to know what to draw, right? It depends on your skills. Yeah. I mean, he's able to draw, but he needs to gather as much relevant information as possible.
Yes, to draw, yeah. In the same way, quand j'ai préparé de créer un film, c'est obligatoire de inviter le spécialiste Oui, oui. que, que, cap- que est capable de mettre Qui sont des capables. objections Qui sont qui sont capables. capables de mettre objet dans l'espace, correct, c'est correct. Dans l'espace, Correct. 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 You know what I said, right? Specials that can put objects in the correct way. Like, Mhm. qui sont capables de mettre, Les objets. correctement. Correctly, yes. So let me change region. Change region to India because you were lagging so hard. So how to say that again? Mettre les objets correctement. Yeah, mettre les objets correctement. Merci, mon ami. Oui, d'accord. Oui, combien de temps nous enregistrons? An hour, 16 hours. Okay, an heure, 17. We can do another text. I mean, like, why not? Yeah, exactly. Why not? Let's I'm go. down. Yeah. I D'accord. would like to. Dus dan Not zat this er- one, but different tasks. Je pense que le task again. How to say task? I forgot. Tâche. Le tâche différent could be pourrait, Может быть, ты хочешь сказать? да. Peut-être. Peut-être très bien, mon ami. Мгм. Да, просто выбери вариант любой, да посмотрим, что там. Мгм. We can listen again. It's important. Oh, let's do a different task. You remember, like, this one? Yeah. Вы услышите где вы услышите. Интервью дважды? Okay. Yeah. Let's do that in streak. There is a streak. Let's do that. It's pretty, like, good task. Okay. Let's go. Donc, le rencontre d'Arthur Ténor avec les collégiens a été difficile, positif, spontané. Arthur Tenor's meeting with the colleagues was difficult, positive, spontaneous. Okay. Let's do the next one. Fourth, I mean, read the fourth. Ok, d'accord. Read the next one. Que fait Arthur Ténor pour donner vie à ses personnages? À ses personnages. À ces personnages. À ses personnages, oui, merci. Because we don't have accent here. When Arthur Ténor what have done Arthur Ténor to share life with the people? With its With these characters. people. With his characters. Well. Yeah, with his characters. Il demandait conseil. Okay. What does do to bring his characters okay. Pour donner. Why there's no la vie though? Pour donner la vie. Vie. Donner vie. No, but why there's no la vie? I think it means that it is an idiom. That's an idiom probably. That's an idiom. Такая идиомка. Donner vie, maybe. Right? Дать жизнь, типа, оживить своих персонажей. Да. Breath. Давай по-русски перейдем, ты точно поймешь. Чтобы придать жизнь своим персонажам, да, вот. Придать жизнь своим персонажам. Pour donner vie. Придать жизнь. Pour donner vie à ses personnages. Своим персонажам. Окей? Hold on. Okay. Okay, pour donner vie à... I don't understand still pour la vie. Why there's no la? I think because that's an idiom. That's an idiom. Это идиома. И ты идиот еще сверху, Игорь.
Окей, Минутка понял. шутки всегда хороша. Окей. Да. Il demande conseil à ses lecteurs. He А demanded advice селектор. А селектор. à ses lecteurs. À ses lecteurs. He demanded an advice. He demands. He demands, bro, yeah. He demands an advice from his professors on the lectures. On the lectures. On the He lectures. asks. Yeah, he asks advice to his On the lectures. readers. Ah, But I don't you see, understand it. on the Он спрашивает совет своих им, у читателей. его читателям. Типа, может, у него, просто я не понимаю, вот, какую она здесь роль выступает. Типа, это типа к, то есть, да, мне надо перевод. Он просит совет своих читателей. Он просит своих читателей совет. Ну да, понятно, да. Окей. Oui. That's his readers for advice. Alright. Il décrit des gens qu'il connaît bien. He writes to people that connects well, that he knows well, that he knows well. I think he describes people. Il décrit des gens. Yeah, he describes people that he knows well. Let's check this. Décrit. Yeah, you're correct. Il décrit des gens qu'il connaît bien. Yeah, okay. Il se met à la place de personnages. Hold on. He like meet himself in a place with personage, with a hero. Like I don't know, actually. he puts himself in a place with a hero. Maybe. Retarded nigga. Yeah, you're almost right. Yeah, he puts himself in the place of the character. Yes. Ставит Yeah, I его mean, вместо персонажа, он себя снимает. Okay. Нет. Буквально это обозначает. Разве не то, что он встречается Не, тут нет встречается. в однодельной комнате с персонажем? Не, тут нету нигде. Комната это не place, а пляс это place, а комната будет это пьес, комната, пьес. Да. So he puts himself in the place of the character, вместо его персонажа. Ну, d'accord. L'héros principal de son nouveau roman est un professeur débutant expérimenté en retraite. His main hero, his main character of his new novel is a what is this in English? What would they say in English? Starting professor? No, debuting professor. Inexperienced professor. What is this in English? Дебютант is like... Ну, дебютант, профессор, то есть начинающий профессор. Как начинающий сказать по-английски? Minor professor. Maybe. Minor professor, bro. It's Beginner. It's from IT, you know? Beginner professor, yeah. Newbie. Novice. Novice is actually a really good word. Novice. Amateur. Debutant. Yeah. Okay, beginner professor, experienced professor, or professor in retire, or retired professor. Old nigga. Retired professor. Okay. Imagine if there's a retarded professor. Right. Yes, exactly. Antoine Vacher obtient des bons résultats grâce à. Anthony Washed obtains good results thanks to l'experience. Thanks to. Yeah, it was what I said, no? Thankfully, you said. No. I'm a retard, yes. You know, in my head, I think it's like thanks to, because I heard that by heart. I learned that by heart. But I'm saying random shit, you know? Yeah. L'experience, l'inventivité. Inventation. I think the ability to invent, yes.
La pédagogie classique. La pédagogie classique. Classical Pedagogy. pedagogy. I think Pedagogy. pedagogy classique. Pédagogie. Let's check. Mhm. La pédagogie classique. La pédagogie classique. Antoine Vacher obtient de bons résultats grâce à l'expérience, l'inventivité et la pédagogie classique. Pendant l'écriture de romans, l'auteur craignait de ne pas bien connaître la guerre, l'injustice, les réalités d'aujourd'hui. Okay. When writing the novel, the author was afraid of not knowing well the war, the injustice, and the reality, and today's reality. Today's reality. Mhm. Let me be nerd. Yeah. Yeah, today's reality, correct. Arthur Ténon a enseigné. Enseigner. Bro, it's the hardest word of my life. Enseigner. Arthur Ténon Enseigner. enseigné. En- Arthur Ténon a enseigné. Ni ensei à enseigner. Enseigner. Enseigné. Oui, Enseigner. merci. Arthur Enseigner. Ténon a enseigné. Nice. Nice. Enseigné dans. Arthur Ténon, I don't remember what is that. Enseigné. Taught. Arthur Ténon is that nigga from College des Zep, No. College of Zep. He taught like on обучал. Ah, wait, Or- so enseigner, qu'est-ce que c'est enseigner again? Enseigner taught в этом контексте. Ah, Или taught teach. like yes, like taught, oui, Teach, taught, oui, taught. merci. Mhm. Ah, enseigner, like have taught in the College of Zep, une école de commerce, commercial school, le primaire in a primary, like, I don't know, In the kindergarten maybe primary. or some shit. Yes. Maybe in the first school in the country, we must pass Bro, my English Language Unity Act to codify. Bro, my English translation is pretty well. That nigga from, bro. Like, That come on. nigga from. I'm enseigné dans. You were not That joking. nigga from. You were not joking, were you? I mean, when I need to translate, like, I was not joking. Yes, I was. I see, yeah. Is that nigga from? Because down, you see, like, down, mon quartier, like, from my, yeah. So I was like thinking, like, is that nigga from? Yeah. Yes. In the college of the une école de le premier, понятно. Не будем даже вдаваться. Quel est selon Arthur Tenor la valeur suprême de l'humanisme? What is, according to Arthur Tenor, the supreme value of humanism? What? Hold on. What is, according to Arthur Tenor, the supreme... yeah, it's easy. It's so the easy. supreme Yeah. value? Your screen was just blurred, and I couldn't see. Yeah, it's too easy. Exactly. Okay, so let me prepare my paper. Let me check just. Yeah, c'est très easy. Do you think we're gonna cook that text? I think yes. Probablement. Nous verrons. От 3 до 9 надо подготовиться. Mhm. It started raining. Let me send you the pictures, by the way, so that Oui. you don't depend on me. Okay.
If that nigga from, bro, how that came to my mind. Bro, I should have done that by myself, bro, because you're tryharding, bro. Send me that. No, it's okay. Or I just could have given you the link, so I am the retarded man. Yes, bro. Okay, are you ready? Oui, je suis prêt à commencer, mon Задание ami. 3.9. О, пошел. Вы услышите интервью. В заданиях 3.9 Катакомбы. запишите в поле ответа цифру 1, В бункере ИГИЛ. Энергоблок 2 4, или 3. Энергоблок 4, вы здесь, Соответственно. вы меня слышите? Что там у вас? Что там у Энергоблок вас? 4. Горит здание, горит. Как горит? Вы Как горит? У нас пожар завтра. выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 5. Recevait un Comment avez-vous eu l'idée de ce livre et pourquoi avez-vous eu envie? Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Un prof en enfer. On aimerait vous faire découvrir Arthur Ténor, romancier. Comment avez-vous eu l'idée de ce livre et pourquoi avez-vous eu envie de l'écrire? En 2006, j'ai été invité à rencontrer des élèves d'une classe de 3e dans un collège de La Seine-sur-Mer. Je n'étais pas aussi détendu que d'ordinaire, car on m'avait annoncé que je me rendais dans une zone difficile, où les problèmes divers et variés étaient légion et quotidiens. Du coup, comme mon prof en enfer, je m'attendais plutôt au pire qu'au meilleur. La vérité, c'est que cela a été une expérience très positivement marquante, au point que cela m'a donné envie d'écrire un roman. En 2 mots, j'ai rencontré des adolescents dont le comportement, tout en restant vif et spontané, était d'une maturité réellement inattendue. Ils recevaient un invité et ils ont su lui prouver un intérêt sincère, lui manifester un vrai respect, lui accorder une réelle écoute. Comment est né le personnage d'Antoine Vacher dans votre esprit et comment avez-vous fait pour l'imaginer, lui donner vie? Comme pour tous mes héros, les gentils comme les méchants, je fais tout mon possible pour me mettre à leur place. Mais avant cela, il faut leur donner une apparence physique, un caractère, un passé, bref, leur donner vie comme si je les avais réellement connus. Concernant Antoine Vachet, j'ai voulu un prof aussi banal que possible. Un jeune prof qui débarque de sa province, vulnérable parce qu'il n'a pas été formé à gérer des relations tendues ou conflictuelles, mais pour enseigner le français. Votre livre casse les préjugés sur les classes ZEP. Pensez-vous qu'on en fait un peu trop sur ces élèves? Parfois oui, car il y a des collèges difficiles où l'on travaille aussi bien qu'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'aller dans des établissements où il n'est pas exagéré de dire qu'un enseignant risque plus que sa santé en allant travailler. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il ne faut, comme en toute autre chose, préjuger de rien, ou plutôt ne désespérer de rien. Ce que tente de nous montrer l'expérience d'Antoine Vachet, c'est que dans des classes où la pédagogie classique est en échec, si l'on s'y prend différemment, si on fait preuve d'audace et d'inventivité, on peut obtenir des résultats spectaculaires. Avez-vous rencontré des difficultés dans l'écriture de ce livre? Je craignais de ne pas être assez près des réalités quotidiennes d'un établissement d'aujourd'hui. Mais c'est mon travail de romancier. Je n'ai jamais fait la guerre et l'ai pourtant racontée. Je n'ai jamais été confronté à une injustice et j'ai pourtant écrit des récits d'injustice. Enfin, est-ce que vous auriez aimé, dans une autre vie, être professeur? Je l'ai été dans une école de commerce. C'est très différent de ce qu'on peut vivre dans les collèges actuels. D'autant plus que j'avais des jeunes gens plutôt motivés et assez mûrs pour, en principe, savoir respecter leurs professeurs. Pour conclure, je dirais que l'écriture de ce roman a renforcé en moi la conviction que le respect est la valeur souveraine de l'humanisme. Si ce mot était au cœur de toute pensée et de tout acte, ce serait le paradis sur terre. En attendant, cultivons notre jardin et préservons-nous des préjugés. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir.
Ой, блин, я вообще ни хрена не ответил. Я первый раз слушаю просто так, несмотря, чтобы что-то понять, но я ничего не понял практически. Еще раз слушаю. Okay. I'm going to listen once Да. again. А у тебя где... ты не... Я Yeah, просто yeah, все yeah, погнали. yeah. Because, you know, when I listen for the first time, I don't look at the text or at the exercise. Go. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois. Un prof en enfer. On aimerait vous faire découvrir Arthur Ténor, romancier. Comment avez-vous eu l'idée de ce livre et pourquoi avez-vous eu envie de l'écrire? En 2006, j'ai été invité à rencontrer des élèves d'une classe de 3e dans un collège de La Seine-sur-Mer. Je n'étais pas aussi détendu que d'ordinaire, car on m'avait annoncé que je me rendais dans une zone difficile, où les problèmes divers et variés étaient légion et quotidiens. Du coup, comme mon prof en enfer, je m'attendais plutôt au pire qu'au meilleur. La vérité, c'est que cela a été une expérience très positivement marquante, au point que cela m'a donné envie d'écrire un roman. En 2 mots, j'ai rencontré des adolescents dont le comportement, tout en restant vif et spontané, était d'une maturité réellement inattendue. Ils recevaient un invité et ils ont su lui prouver un intérêt sincère, lui manifester un vrai respect, lui accorder une réelle écoute. Comment est né le personnage d'Antoine Vacher dans votre esprit et comment avez-vous fait pour l'imaginer, lui donner vie? Comme pour tous mes héros, les gentils comme les méchants, je fais tout mon possible pour me mettre à leur place. Mais avant cela, il faut leur donner une apparence physique, un caractère, un passé, bref, leur donner vie comme si je les avais réellement connus. Concernant Antoine Vacher, j'ai voulu un prof aussi banal que possible. Un jeune prof qui débarque de sa province, vulnérable parce qu'il n'a pas été formé à gérer des relations tendues ou conflictuelles, mais pour enseigner le français. Votre livre casse les préjugés sur les classes ZEP. Pensez-vous qu'on en fait un peu trop sur ces élèves? Parfois, oui, car il y a des collèges difficiles où l'on travaille aussi bien qu'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'aller dans des établissements où il n'est pas exagéré de dire qu'un enseignant risque plus que sa santé en allant travailler. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il ne faut, comme en toute autre chose, préjuger de rien, ou plutôt ne désespérer de rien. Ce que tente de nous montrer l'expérience d'Antoine Vacher, c'est que dans des classes où la pédagogie classique est en échec, si l'on s'y prend différemment, si on fait preuve d'audace et d'inventivité, on peut obtenir des résultats spectaculaires. Avez-vous rencontré des difficultés dans l'écriture de ce livre? Je craignais de ne pas être assez près des réalités quotidiennes d'un établissement d'aujourd'hui. Mais c'est mon travail de romancier. Je n'ai jamais fait la guerre et l'ai pourtant racontée. Je n'ai jamais été confronté à une injustice et j'ai pourtant écrit des récits d'injustice. Enfin, est-ce que vous auriez aimé, dans une autre vie, être professeur? Je l'ai été dans une école de commerce. C'est très différent de ce qu'on peut vivre dans les collèges actuels. D'autant plus que j'avais des jeunes gens plutôt motivés et assez mûrs pour, en principe, savoir respecter leurs professeurs. Pour conclure, je dirais que l'écriture de ce roman a renforcé en moi la conviction que le respect est la valeur souveraine de l'humanisme. Si ce mot était au cœur de toute pensée et de tout acte, ce serait le paradis sur terre. En attendant, cultivons notre jardin et préservons-nous des préjugés. C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. Well, gentlemen, I don't think I have got the whole picture of it. I have some. Let's test. I have something of a kind in We will see now. in this thing in this, but I don't have any Votre answer. épreuve de compréhension orale est terminée. Gentlemen, yes. So I would say the third one would be, what is this? I don't know, spontané, difficile. I don't know actually. So, okay, let it be. Comment c'est my answer is. Answer. Qu'est-ce que c'est? Mon réponse. Mon réponse. Mon réponse est 3. Trois. Spontané. Okay. So, So, my fourth is also. Il se met à la place du personnage. Okay. What is yours? Nothing completely. I haven't got the whole picture, Okay. really.
Okay. 5 is expérimenter. Expérimenter. Okay. 6 is la pédagogie classique. 7, l'injustice. L'injustice. D'accord. 2. 8 is une école de commerce. How did you hear this? Okay, and 9 is le respect. Let's check one by one. Mm-hmm. Oh, we have the text back. Do. Let's check next one. О, показать другие задания, когда аудиозаписи можешь снизу нажать, смотри. Ага, окей. Easy. Пояснение. What? You're right here. Yes. 1, Not right here. 2, Не прав. 4, Не прав. 2, Прав. 2. Не прав в двух. Mm-hmm. Ты прав в двух. Только в двух прав? Mm-hmm. No way, bro. Hold on. Let me check again, bro. No way. It's only 2, bro. So Let's do that here, fast. 3 is correct. Первая 2. Все, первая 2. 1. Давай вниз. Первая правильно. У меня... Так, подожди, сейчас. У меня 4 правильно. да, 4, 5 пошло. Неправильно. 6. 6 у тебя стоит. Неправильно. 7. Неправильно. 8. 2 и 9 2. 3 правильно. 3 правильно. Yes. Yeah, I Ты don't трезорибли. I haven't got any answers completely. So let's read this. First of all, with the text. Okay. All right. Задание 3.9. Travail de romancier. Je n'ai jamais fait la guerre et l'ai pourtant racontée. Je n'ai jamais été confronté à une injustice Bro, et j'ai what is pourtant that? écrit des récits d'injustice. Come on, bro. Skip that. Let's read. Let's from the start, bro. Renforcer en moi la conviction que le respect est Yeah, I just wanted to do it at the beginning. Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Un prof en enfer. On aimerait vous faire découvrir Arthur Ténor, romancier. Comment avez-vous eu l'idée de ce livre et pourquoi avez-vous eu envie de l'écrire? En 2006, j'ai été invité à rencontrer des élèves d'une classe de 3e dans un collège de la Seine-sur-Mer. Je n'étais pas aussi détendu que d'ordinaire, car on m'avait annoncé que je me rendais dans une zone difficile, où les problèmes divers et variés étaient légion et quotidiens. Du coup, comme mon prof en enfer, je m'attendais plutôt au pire qu'au meilleur. La vérité, c'est que cela a été une expérience très positivement marquante, au point que cela m'a donné envie d'écrire un roman. En 2 mots, j'ai rencontré des adolescents dont le comportement, tout en restant vif et spontané, était d'une maturité réellement inattendue. Ils recevaient un invité et ils ont su lui prouver un intérêt sincère, lui manifester un vrai respect, lui accorder une réelle écoute. Comment est né le personnage d'Antoine Vacher dans votre esprit et comment avez-vous fait pour l'imaginer, lui donner vie? Comme pour tous mes héros, les gentils comme les méchants, je fais tout mon possible pour me mettre à leur place. Mais avant cela, il faut leur donner une apparence physique, un caractère, un passé, bref, leur donner vie comme si je les avais réellement connus. Concernant Antoine Vacher, j'ai voulu un prof aussi banal que possible. Un jeune prof qui débarque de sa province, vulnérable parce qu'il n'a pas été formé
à gérer des relations tendues ou conflictuelles, mais pour enseigner le français. Votre livre casse les préjugés sur les classes ZEP. Pensez-vous qu'on en fait un peu trop sur ces élèves? Parfois, oui, car il y a des collèges difficiles où l'on travaille aussi bien qu'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'aller dans des établissements où il n'est pas exagéré de dire qu'un enseignant risque plus que sa santé en allant travailler. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il ne faut, comme en toute autre chose, préjuger de rien, ou plutôt ne désespérer de rien. Ce que tente de nous montrer l'expérience d'Antoine Vachet, c'est que dans des classes où la pédagogie classique est en échec, si l'on s'y prend différemment, si on fait preuve d'audace et d'inventivité, on peut obtenir des résultats spectaculaires. Avez-vous rencontré des difficultés dans l'écriture de ce livre? Je craignais de ne pas être assez près des réalités quotidiennes d'un établissement d'aujourd'hui. Mais c'est mon travail de romancier. Je n'ai jamais fait la guerre et l'ai pourtant racontée. Je n'ai jamais été confronté à une injustice et j'ai pourtant écrit des récits d'injustice. Enfin, est-ce que vous auriez aimé, dans une autre vie, être professeur? Je l'ai été dans une école de commerce. C'est très différent de ce qu'on peut vivre dans les collèges actuels. D'autant plus que j'avais des jeunes gens plutôt motivés et assez mûrs pour, en principe, savoir respecter leurs professeurs. Pour conclure, je dirais que l'écriture de ce roman a renforcé en moi la conviction que le respect est la valeur souveraine de l'humanisme. Si ce mot était au cœur de toute pensée et de tout acte, ce serait le paradis sur terre. En attendant, cultivons notre jardin et préservons-nous des préjugés. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Let's read and translate. Yeah, let's read this. Okay. On aimerait vous faire découvrir Arthur Tenor, romancier. Comment avez-vous eu l'idée? Ok. No, you can read. It's fine. No, it's the another sentence. You would like to discover Arthur Tenor, a novelist? Let me check. We would like to discuss. We would like to introduce you. Introduce you. Oh, to Arthur Tenor, novelist. We would like to introduce you to Arthur Tenor, novelist. The 1974. Like they're in there, like. Мы хотим представить вам Trash Артур nigga. Тенор. I'm sorry? They're in there, like what's it called, news stuff, you know? Yeah, it's like I think They're it's like a that's a what is it? Call. Interview. Or yes. That's an interview. Yeah. On aimerait. Ok. Comment avez-vous eu l'idée de ce livre et pourquoi avez-vous eu envie de l'écrire? How you've got an idea of that book and why have you and what inspired you to write? Yeah, something like this. Yeah, you got the meaning. So, and why did you want to write it? Yes. Why did you want to write it? Yeah. Why did you want to write it? En 2006, j'ai été invité à rencontrer des élèves d'une classe de 3e dans un collège de la Seine-sur-Mer. In 2006, I was invited to encounter or to meet the students from of a class, maybe in the 3rd arrondissement. Имеют ли они в виду аррондисмо, то есть район в Париже, 3-й район в Париже, либо это 3-й класс? 3-й класс, конечно. Да, 3-й класс, мне кажется. Ну да. Because des élèves, like. Да, des élèves, yes. Yeah, third grade students in the college of La Seine-sur-Mer. Okay. Let me check, by the way. Yeah. 9th grade. What the fuck is this? А why 3e? It's retarded. В квадрате, может, считают. В квадрате считают. Yeah. Ну да. Реверс сломался просто. Okay. Je n'étais pas aussi détendu que
car on m'avait annoncé que je me rendais dans une zone difficile, Dans une où zone. les problèmes, dans une zone difficile, où les problèmes divers et Divers. variés étaient Divers. divers et variés étaient les gens Oh, quotidiennes. that's a very Alright. difficult for me. Yes. It wasn't also an attending me. Don't help. It wasn't also an ordinary meeting I don't know how to because translate this. because I was announced that and brought into difficult zone where the problems Okay. were and Okay. very. I don't understand at all, bro. Let's do Okay. that. So, détendu. Let's translate the whole thing, but let's first of all do it separately, and then we will translate the whole thing. Relaxed. Je n'étais pas aussi relaxed, rather Like always. ordinaire. Translate the whole like je n'étais pas aussi As relaxed as I was. Always. Okay. As relaxed as usual. I wasn't as relaxed as usual. Okay. Because I was announced. Okay. Announced that I was brought to a difficult zone where the problems were diversified, or different problems, and various and different problems were legion and every day. What is this legion? Army. Free Legion type shit. Ну, бесчисленное множество, окей. Типа они были как легион, то есть их было много как легион, имеется в виду и котидьян. Ну, короче, понятно. Давай переведем. Окей, let's go. Let's try to translate this. Traduisons. No. Human language. I was not as relaxed. I disagree. Je ne suis pas d'accord. No. I was not as relaxed as usual because I had been told that I was going to a difficult area where diverse and varied problems were legion and daily. Okay. I mean, like, yeah. Parce qu'il va rencontrer avec les élèves. Oui. All right. It is you who's the next one. No. Yes, exactly. Du coup, comme un bref en enfer, je m'attendais plutôt en pire que meilleur. Du coup, comme un prof en enfer, je m'attendais plutôt au pire que meilleur. Therefore, du coup, as... Let me put this down, please, real quick. Let me check, I may be wrong. Yes, therefore, yes, then does. Sometimes it means suddenly, du coup, consequently, but for the most part, it means therefore, then, thus. Yeah, continue. I have done it. As my profession in hell. What? Like my teacher in hell. Therefore, like my teacher in hell, yeah. I expected to be rather in the worst than in the better. Like, I expected myself to be in a worse situation rather than in the better situation. I expected the worst more than the best. Okay. I expected the worst. Je m'attendais plutôt au pire. Meilleur. Okay. Oh, well, all right. Yeah, I thought like, yeah. You know what I was doing? I was just reading by myself. You know, like without okay. Because I was thinking like, ces phrases est très trop, like trop короткий, да? Короткий. Courte. Courte, oui. La courte jupe.
I still remember. All right. La vérité, c'est que cela a été une expérience très positivement marquante, au point que cela m'a donné envie d'écrire un Envie. roman. Envie. Envie d'écrire un roman. Un roman. Roman. Un roman. Un roman. The truth was that was an experience really really positive experience though, or marquant. Like a marquant. marking, very positively marking experience. How do you say that in Russian, bro? I'm just wondering. Ну, типа, это был такой очень такой позитивно значимый опыт, мне кажется. Потому что здесь уже есть тре. Очень сильно позитивно. It was very positively striking experience. On Russian, please. Было очень позитивно поразительный опыт. Merci. Да. Okay. Да. The point that gives me, that inspired me to write a roman. To the extent that it made me want to write a novel. Yeah. Envie, it is like gives, right? Envie means like the desire to want something. Envie. That gave me envie, which means like that gave me a desire. That gave me a desire to write a novel. Écrire un roman. Ok, la vérité, c'est que cela a été une expérience très positivement marquante, au point que cela me donnait envie d'écrire un roman. En deux mots, сколько много русских идиомных фраз связано с французским, типа в двух словах, вот реально русское в двух словах явно идет из en deux mots, явно. В двух словах. Ну, раньше французский язык был... Ну, я понимаю, да, я просто я к этому и веду, да. Типа, да, как сильно реально повлиял французский тот, да, его популярность тогда на rусский тогда, интересно. En deux mots, je rencontrais des adolescents dont le comportement, tout en restant vif et spontané, était d'une maturité réellement inattendue. In a word, I met adolescents of which the compartment, while being lively and spontaneous, was of really unexpected maturity. I don't know. Can you do that again? Yeah, bro. On the like in 2 months. In a word, like словом, да, in a word, or briefly, shortly, to cut a long story short. Короче говоря, да. To cut a long story short, I met adolescents of whom the compartment, while being lively and spontaneous, was really crazy, really unexpected maturity. Translate the whole sentence, bro. I remember you said to me, we are going to eat this text. Yeah, we are eating this. I mean, the text is eating us, probably. Я встретил подростков, чье поведение оставаясь... компортемо — это поведение, не compartment. Yes. Оставаясь живым и спонтанным, было действительно неожиданным зрелым. Human, please. Okay. Human, yes. Human. Yes. I ain't speaking an ancient language, bro, sorry. In short, I met teenagers whose behavior, while remaining lively and spontaneous, was of truly unexpected maturity. Ron, show me the sentence again. Adumont, in short, bro, okay. Ну, там никак не поменять. I met the kids with the behavior which was, while remaining live and spontaneous, was unexpectedly mature, если ты хочешь сказать. Maturity. Mature.
They это там дальше не It's just not my читать. level. I think it's fine. I can skip that because it's not my level. It's gradually experience. Yeah, so it's fine. It's fine. It's fine that I don't understand it. Yes, what of truly unexpected. Okay. Типа они были слишком взрослые, да. Était d'une maturité réellement inattendue, oui. Okay. Inattendue, это что еще раз? Типа... Inattendue, unexpected. Yeah. All right. Il recevait un invité et ils sont sur lui prouvé un intérêt sincère. Un intérêt Lui sincère. manifesté. Sincère, oui. Un intérêt Sincère. Right. Il recevait un invité et ils sont sur lui prouvé un intérêt sincère. Sincère. Lui, sincère. Lui manifester un vrai respect. Lui accorder une réelle écoute. Une réelle écoute. Lui accorder un Is that a long text actually? How long it is, bro? What do you mean? This one. All right. So we are... Let's go. So they received an invite, and I have proved myself in a honest interest with their manifesting and true respect that accords a real hearing. Merci beaucoup pour votre attention, mes amis. À bientôt. There's the only white word, nigger, bro, for that. Yeah. Oh my god. Okay. Yes. I struggle as well. So, yeah, let's translate. Bro, изопов язык просто. Yes. Yeah. They received a guest. They were able to show him a sincere interest. Drag the panel into down. Возьми панели перед. But the problem is that you are not able to drag it. I mean, this is a retarded version of reverse. You're not able to drag it. It chooses the place itself. I cannot drag it. Edit in app. Do edit in app. Okay. Yeah, that's a good idea. Easy. Okay. They received a guest. Ils recevaient un invité. Yeah. Un invité, oui. Un invité. Et ils ont lui prouvé. And they were able to show him a sincere interest, show him true respect, grant him a real listening. Okay, yeah. Bro, it's actually isn't that hard. Like, but we don't know this construction. Savoir faire quelque chose. Oui. It means to be able to do something. Yes. Ils ont su lui prouver. They were able to show him show a sincere interest. Ils ont su lui prouver un intérêt sincère. All right. Il recevait un invité, ils ont su lui prouver un intérêt sincère, lui manifester un vrai respect, lui accorder une réelle écoute. Tired? Are you tired? I want to end this, bro. Not gonna lie. Yeah, because it's hard. I mean, no. I mean, I want to end the text, not the recording, bro. Oh, okay. Nice, gentlemen. I love this. Yeah. Comment est né bro, I saw that in that way. I want to end this. So, like, I'm gonna die right now. Yes. No. I wanna end the text, not the recording. Check the time because you might be. No, it doesn't matter, bro. It's more matter, bro. More matter to end the text, bro. Let's go. All right. Comment est né le personnage d'Antoine Vacher dans votre esprit? Comment avez-vous fait pour l'imaginer? Lui donner vie. How was the character of Antoine Vacher born in your mind? How did you come up with an idea of Antoine Vacher as a character? I would really change the English translation, so to say this really in an English way. And what did you do to imagine him and to bring him to life? Comme pour tous mes héros,
le gentil Mero, comme le by the way, méchant. that's an exception. I remember. Mero. Alright. Mero, they always pronounce that. Ok. Mero. Comme pour tout méro, le gentil comme le méchant, j'ai fait tout mon possible pour me mettre à leur place. How for every of my characters, man S born for, as a S for. Mhm. bruh. As for every of my characters, man, Jorge, don't help me. Man likes Targash. Vagabond, yes. Méchant. Targa. Méchant. I mean merchant. Méchant. Is that correct? I think evil. I think the good character and the evil character, like добрый и злодей, мне кажется. Let's check. The good and the bad. Благородный и The good and the bad, Yeah. right? The good and the bad. I do everything is possible to put myself in their place. Yeah, in their place. Let's translate this. Comme pour tous mes héros, les gentils comme les méchants, j'ai fait tout mon possible pour me mettre à leur place. Ok. Ok, nice, ok. Please. No, nigga. It's Okay. translate in the application, my friend. No, нет, вообще. Бунт. Бунт. Бессмысленный и беспощадный. As for all of my heroes, good and bad alike, everything possible to put myself in their shoes. Pour me mettre à leur place. Ну, мне кажется, по-русски говорят, типа, поставить меня на их место, тоже пришло из французского тоже. Охренеть. Интересно, потому что по-французски тоже Мне самое кажется, просто на звучит. Руси просто мне кажется, на Руси не было ботинок, чтобы можно было сказать to put in their shoes. Я представил такие ботинки. Орки. Mes avons cela, il faut leur donner une apparence physique, un caractère, un passé, bref leur donner vie, comme si je les avais réellement connus. But above all, it's important to Hold on. give them Mes avons, c'est là. Hold on. above all. Can you put this down, please? Above all, yes, like прежде всего, above all. Mes avons, c'est là. Mes avons, c'est là, like but, но прежде всего, but above all. But above all, yeah. Above all. All right, continue. But before that, I think no, I want to. No, it means It doesn't matter. Okay, it's important to give them a physical appearance. It's fine. I was joking, bro. I was joking. What do you mean not matter, bro? I literally posted in my cars, bro. Let's go. Translate that. But before that, But before first, before I do that, before doing it. But before that, mes avons, c'est là. It's important to give them a physical appearance, character, and the past. To give a short story, of their life, as if I had really known them. Yeah, that's easy. Okay, that's easy. Very interesting sentence. Mes avons cela, il faut leur donner une apparence physique, un caractère, un passé, bref, leur donner vie, comme si je les avais, comme si je les avais réellement connus. Comme si je les avais réellement connus. Les avais réellement connus. Réellement, can you just say that again, please? As if I had really known them. Как будто я их реально знал. Réellement connu. Oui, c'est très clair. I had really known them, yes. Ok. Contrairement à toi, Maché, j'ai voulu en
prof aussi banal que possible. Mm. Concerning Antoine Vachette, I wanted un prof. Qu'est-ce que c'est un prof? I think they mean teacher here. Professor, teacher, professor. Yeah, I wanted a teacher really banal as possible. Like really default as possible. It's very banal, yes. Default as possible. NPC, nigga, bro. NPC Absolute mode. NPC. NPC mode. Yeah. Мне нравится, как NPC. по-русски говорят гой. Гой. Regarding Antoine Vacher, I wanted a teacher as mundane as possible. In Russian. Yeah, mundane, like мирской, yeah. Примитивного, как можно более примитивного учителя. Un jeune prof qui débarque de sa Provence vulnérable parce qu'il n'a pas été formé à gérer des relations tendues conflictuelles, mais pour enseigner le français. Young teacher that sets off from his province, vulnerable because he hasn't been formed to, he hasn't been, I would say, brought up to manage the maybe difficult, what is this? Difficulties and difficult and conflictual relations. That's напряженно противоречиво, okay, but it's human language. Tense and conflicting relationship. The relation, because he was not brought up to manage the conflicting and the tense relationships, but to teach French. Oui. Yeah, no, let me translate the whole stuff. Yes. I was thinking about having translated you. Okay, a young teacher who arrives from his province, vulnerable because he has never been trained to manage tense and conflicting relationships, but to teach French. Okay, yeah, not brought up, but trained. Il n'a pas été formé à gérer des relations tendues. Conflictuelles. All right. Votre livre cassé le préjugé. Casse. Votre livre casse le préjugé sur la classe ZEP. Pensez-vous qu'on en fait un peu trop sur ses élèves? Your book has cassé. Qu'est-ce que c'est cassé? Casse. Breaks down, maybe breaks. Yeah, breaks the prejudice. Your book breaks prejudice on the ZEP classes. Do you think when we've done a small drop in your kids, to these kids, to these students, or like a bit too much, un peu trop? Do you think we've done a bit too much to these kids? What does it mean? Est-ce que tu es prêt à traduire? What are ZEP classes? Dla down, of course. Жилкинское спецучилище. 20 Миш Горяшин в одном классе сидят. 25. 200-й, 500-й. И 5 мигрантов еще сверху. Нет, 200-й там или 500-й. Да. Даунов класс. Хорошо сказано. Пиздец, мы токсики, пиздец, ебанутые. Просто. We are joking, guys. Really. It's just these are jokes, but these are very cruel jokes. Yeah, we're just very being cruel. really try-harding, so the time for joke is a really great time. Yes, exactly. Your book breaks the prejudice about ZEP classes. Do you think we're doing a little too much on these students?
Like Like they're not. describing them as the good people. Yeah, no. It means that we should describe them somehow in a good manner. Uh, well, the problem is that ZEP classes may be about very sophisticated students. We don't know because. Okay, it doesn't matter. I think. Yes. No. Sophisticated students, bro. Sophisticated students. Imagine 25 niggers, bro. Like saved, bro. No, so yeah. Very sophisticated students, bro. Sophisticated. All right. Ok. Parfois, oui. Parfois, oui. Or parfois, oui. Parfois, Parfois oui. oui, parfois oui. Parfois, oui. Parfois, oui. Car il y a des collèges difficiles où l'on travaille aussi bien qu'ailleurs. Qu'ailleurs. Oui, qu'ailleurs. Parfois, oui. Car il y a des collèges difficiles où l'on travaillait aussi bien qu'ailleurs. Sometimes, yes. Because working in a difficult colleges. No. There are. Ilia means there are. Because there are difficult colleges where we work even well qu'ailleurs. Что это такое? As well as there. I don't know. As well as them, probably. Yeah. Как и других. Translate the whole sentence. As well as elsewhere. Okay. Как здесь, так и там. Sometimes yes, because there are difficult colleges where one works as well as elsewhere. Ok. Yeah. J'ai eu l'occasion d'aller dans des établissements où il n'est pas exagéré de dire qu'un enseignant risque plus que sa santé en allant travailler. Oui. J'ai eu l'occasion d'aller dans des établissements où il n'est pas exagéré de dire well, I had an occasion to go to these facilities, to these places, meaning where it wouldn't be an exaggeration to say that a teacher risks more than his that they risk their health by going there to work. Okay, yes, it's about difficult students, yes, not sophisticated ones, yes. Difficult, not sophisticated. Yeah. Open-minded students. Open-minded. We're looking for open-minded and good person. Yeah. I had an opportunity to go to the establishment, no, to places, you fucking reverse, where it's not an exaggeration, an exaggeration to say that a teacher risks more than his health by going to work. Okay. All right. Hold on, dans des établissements qui n'est pas exagéré de dire qu'un sont enseigner, work. Enseignant, a teacher. Teacher, enseigner taught, teacher, yeah, enseigner. Ok. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il ne faut, comme en toute autre chose, préjuger de rien, ou plutôt Préjuger d'espérer de rien. préjuger de rien, ou plutôt ne d'espérer de rien. Ne désespérer de rien. It is what, hold on. That's what I find simply told simply. No. Je peux like I want. What I
what I can simply say. Ah, pou, like can? Mhm. Yeah, pouvoir. Bro, je suis un débile. Okay. That what I. That what. Hold on. That what I. That what I can simply say. C'est qu'il n'y fa. C'est qu'il ne faut. Wait, that it's. I don't understand. C'est qu'il ne faut. That it is necessary not to, or it's not, or it's important not to, like, as in all other things. Bro, as in all other things, bro. I'm sorry, man. Sorry, man. Sorry, man. Nah, it's good. Can you translate that for Rosa, please? C'est qu'il ne faut. Because it is like vodное слово. Yes, is it the problem is that we should translate this with this one. Okay. Up. Thank you. What I can say is that it shouldn't. It should not. Okay. Is that so? Okay, It means continue. is that it shouldn't. C'est qu'il ne faut. It shouldn't how every other things, nothing As in all, like as in all other things. as another and all other things, like prejudge nothing. Judge. Or Pluto. I forgot Pluto. Or Plutar. rather. Or rather desespéré. I don't know. And rather not to get despair, not to despair. Not to despair nothing. Not to despair. To never despair. Nothing. Yeah, never despair. Что такое despair? Despair это же пыльца вообще. Знаешь, расстраиваться, терять надежду. Despair. Да, despair. По-моему, ты пыльца тоже, да, какая-то? I don't know. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il ne faut, comme en toute autre chose, préjuger de rien, ou plutôt ne désespérer de rien. What I can simply say is that, as in all other things, we must not prejudge anything, or rather not disinfect from anything. Дезинфицировать, обеззаразить. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il ne faut, comme en toute autre chose, préjuger de rien, ou plutôt ne désespérer de rien. All I can say is that, as in everything else, we mustn't prejudge anything, or rather, we mustn't despair of anything. Yeah, like, okay, we were right. Ok. Ce qui nous tente de montrer l'expérience d'Antoine Vachon, c'est que dans des classes où la pédagogie classique est un échec si on s'y prend différemment, si on fait preuve d'audace ou d'inventivité, on peut obtenir des résultats spectaculaires. So what the Antoine Vachon's experience tries to show us is that in the classes or the classical pedagogy is a challenge if we take it differently. I don't know how to translate this one. I'm going to translation now. Yeah, thank you. I mean, maybe. Если мы поступим иначе, и он
if we go about it differently. Si on fait preuve, if we prove to be audacious or full of the ability to invent, we can get a spectacular results. Okay, yes. Ok. Ce qui nous tente de montrer l'expérience d'Antoine Vacher. What Antoine Vacher's experience tries to show us is that in classes where classical pedagogy fails, will be rate and check. No, it's not a challenge. Okay, it's where classical pedagogy fails. If we approach it differently, if we show audacity and inventiveness, we can achieve spectacular results. Okay, that's very good. Okay. Yeah. Mon ami, continue. Yeah. Sorry, I was thinking a bit. Qu'est-ce que c'est spectaculaire again? Spectacular, like a fantastic, good, or Yeah. incredible. Avez-vous rencontré des défis dans l'écriture de ces livres? You can read Would the next you- one. You can read the next one. You can read the next answer. Yeah. The whole answer. Ok. Avez-vous rencontré? Would you hold on? Would you consider the difficulties of the reading of that book? Of the reading of that book? Yeah. No. I don't know. Rencontrer. Qu'est-ce que c'est rencontrer? So, have you encountered difficulties in writing this book? Have you? Yeah, avez-vous? Have you, right? Have you? Avez-vous? Avez-vous? Or did you? In this Avez-vous? case, they mean past simple. Did you meet difficulties in writing of that book? Okay. Je craignais ne pas être assez près des réalités quotidiennes dans l'établissement aujourd'hui. Dans l'établissement? Dans l'établissement? Dans l'établissement aujourd'hui. D'aujourd'hui. I believe. No. Non, craignais. Qu'est-ce que c'est craignais? I feared. I was afraid. I was afraid. I was afraid. I was afraid of not being close to the everyday realities to establish today. Of today's system, maybe they mean. I was afraid of not being close enough to the everyday reality of today's facility or school in this. Просто establishment не то английский. Was afraid of not being close enough to daily realities of today's establishment. Ну, не то. Учреждение вот именно имеется в виду. Учреждение, да, вот хороший русский перевод, да. Да, окей. Alright. I think sorry. Yeah, I think you can go on because my sentence was very big. You can go What on. do you mean? Read the next one because that was too much. Okay. Mais c'est mon travail de romancier. But it is my path. But it is my work of like novelist. Novelist, yes. Je n'ai jamais fait la guerre et je l'ai pourtant raconté. Je n'ai jamais été confronté à une injustice et j'ai pourtant écrit des récits d'injustice. I never been to the war and I don't know how to describe it. I've never been in the war. I've never been in the war, but I nevertheless described it. I told about it.
Et je l'ai pourtant. Qu'est-ce que c'est pourtant? Pourtant, nevertheless, like, pourtant. Nevertheless. Can we say like pourtant at the start, like Yeah, nevertheless? pourtant, yeah, like, exactly, yes. Let me. Однако, тем не менее, все же при этом, да. Yet, however, but still, nevertheless, though, nevertheless. Yeah. Hold on. Je n'ai jamais fait la guerre et je l'ai Hold pourtant on, raconté. pourtant, nevertheless. Raconter, it's like to tell. Raconter means to tell. Raconter. Yeah, hold on, where I am? Can you show me? Because I was feeling. Yeah. Je n'ai jamais fait la guerre. I've never been to the war, and I've never I been to the war. nevertheless That's told kind about of- it. Yes, хорошо ты I перевел. I've never been to never, the war. I never had encountered an injustice, and I told, and I nevertheless wrote The stories. stories of injustice. Nice, gentlemen. Very good. You know, I can also enfant. Est-ce que vous auriez aimé dans une autre vie être professeur? Dans une autre vie. Dans une autre vie être professeur. Finally, would you like in the next life to be a professor? In another life, be a professor? To be a teacher. To be a teacher in this case. To be a teacher. Je l'ai été dans une école de commerce. C'est très différent de ce qu'on peut vivre dans le collège actuel. D'autant plus que j'avais des jeunes gens plutôt motivés et c'est mûrs pour, en principe, savoir respecter leurs professeurs. Je l'ai été dans une école de commerce. What do they mean by les? Maybe I would like some kind of. It is like condition, maybe. Okay, it means nothing in this case. Okay, I was in a business school. Yes, that I understood. C'est très différent de ce qu'on peut vivre dans le collège actuel. It's very different from what we can see in today's colleges. So much more as so much more because I had young people a lot more motivated and enough more like strong. Fuck. Mature enough, okay, and mature enough on principle to be able to respect their teachers. Okay. But savoir like to know. Savoir, yeah, but it means here it means here to know how to respect. To know how to respect, yeah. But you said to be able to respect. But it also can mean this. Yeah, I was also surprised when I got to know this. Mon ami. Yeah, I was like, you were silent. I was thinking. Yes, yeah, but I'm sorry. I was telling, but I only I turned off my microphone, not on purpose. I'm sorry. I was talking all this time. You're speaking like you almost killed my family, bro, or something. Like everything is fine, bro. Chill. Okay. All right. Okay. Ok. Pour conclure,
Je dirais que l'écriture de ce roman a renforcé en moi la conviction que le respect est la valeur souveraine de l'humanisme. Uh, to conclude, I I told I told in that I would say, I uh, will tell, I will I will say, je tell I will dirais. tell I would say that meaning of that roman is reinforced. Hold on, no, Novel, that writing that of that roman The novel, of novel that in English. novel strength in of my conviction that respect is the sovereign value, like main value of humanism. Yes, exactly. To conclude, I will say that the writing this novel reinforced in me the belief or conviction that the respect is the primary value of humanism. Si ces mots étaient au cœur de toute pensée et de tout acte, ce serait le paradis sur terre. If that word would be at the heart of everything, of every thought and every act, that would be the paradise on earth. Mon ami. Oui. Je suis d'accord. Like, what can I say? No, you're not correct, bro. But you can Ah, read. wait, there's the one left. Yes. Bro. Sur terre, oui. En attendant, cultivons notre jardin et préservons-nous des préjugés. Des préjugés. Yeah. In addition, cultivate our Let's cultivate. Let's cultivate our garden, and preserve keeping us our prejudice. Yeah, keep us from prejudice. Yes, keep us from prejudice. Yes. Wow, I'm so proud of us today. Je suis très fier de nous aujourd'hui. Oui, bro, and that text was Siwan, not gonna lie, like. Yes. B2 Siwan text. Absolutely, yes. He ate us. That's right. Merci beaucoup pour votre attention. Yeah, almost 3 hours, gentlemen. 3 hours. 2 hours. We should study like that every day, bro. Yes, exactly. At least in Hige. We should must study like that. At least once a month. Yes. At least un mois, une fois par mois. Une fois par mois. At least 2 times per day, bro. 2 times per day. No. All the time. Je suis d'accord. Oui. Merci beaucoup pour votre invitation et à bientôt. À bientôt.